Good morning, children. Welcome back to Ican Physics. Now in this class, we are going to see the relation between current and drift velocity. Let's enjoy the class. Relation between current and drift velocity. So let us consider a conductor XY of length L. So initially the electrons are moving randomly. So the net flow is 0 and there is no current flow. Okay. At the same time, the same conductor is connected to the external source, which gives an EMF of E, or otherwise we can say V. So that we are applying the electric field in the direction of X to Y. Then the electrons are aligned in the same direction. Okay. Then the current is defined as a rate of flow of charges through the cross-sectional area of the conductor. Now it can be taken as equation number 1. So what is Q? In the first lesson itself we know that quantization of charges. So Q equal to NE. This is equation number 2. So what is N? N is the number of free electrons. So how many number of free electrons? N number of electrons in A area of length L. Now it's taken as equation number 3. Okay. Now substitute 3 in 2. So that for instead of N, we can substitute N, A, L. So Q equal to N, A, L into E. Now it's taken as equation number 4. Okay. So now we calculate the value of numerator. Now we have to calculate the value of denominator. For that, I am going to take velocity. Okay. So what is velocity? Velocity is displacement by time. Velocity is displacement by time. Okay. Here the drift velocity is taken as a drift velocity. Okay. The displacement to the length of the conductor L. The time taken is T. The division T comes with this as multiplication. So T equal to L by VD. Now it's taken as equation number 5. Now substitute 4 and 5 in 1. Okay. So I equal to Q. So what is the value of Q? N A L into E. N A L into E. Divided by time taken. So what is the value of time taken? L by VD. Okay. Now the L by VD becomes a reciprocal. Okay. So I equal to N A L E into VD by L. Okay. VD by L. Now L getting cancelled. Okay. So I equal to N A E into velocity. Okay. Now current and drift velocity comes in the same relation. So that is the relation between current and drift velocity. Okay. அப்ப ஈஸியா எப்படியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா NAE நாய், VD வீடு, நாய் வீடு. So relation between current and drift velocity is நாய் வீடு. Okay? Right. அப்ப இதே क्वेश्चन கொஞ்சம் மாத்தி கேட்டா எப்படிமா கேட்கலாம் அப்படின்னா relation between current density and drift velocity. Okay. So current density is defined as rate of flow of charges taken perpendicular to the unit area. Okay. So for instead of Q by T, we can write I. So J equal to I by A. Okay. Now what's the value of I? I is N A E into drift velocity divided by A. Now A getting cancelled. So me வீட்டுக்கு போ. Okay. So J equal to N E into drift velocity. Okay. Do you get it now? Do you any doubts?
No doubt. Now in this class, we are going to see a Wheatstone's bridge. Let's enjoy the class. A Wheatstone's bridge. Let us consider 4 arms. Okay. In that 4 arms, we are connecting 4 resistances. 4 resistances, say P, Q, like that. So now give the name to the resistances. P, Q, R, S. Okay. So P, Q, R, S. Okay. Now give the name to the junction. Okay. So A, B, C, and D. Between the junction A and C, a source is connected. Okay. So from the source, the current is flowing. The current is flowing. Okay. Between the terminal B and D, okay, a galvanometer of resistance G is connected. Okay. So according to me, now this step is the important one. Why? Because I is the current flowing from the source and it comes to the terminal or it comes to the junction A. At the junction A, it splits into 2. Okay. Now it can be taken as I1 and it will be I2. Now, I1 is the current, comes to B. At the junction B, it splits into 2. Okay. Now it can be taken as I3. Now it can be taken as IG. So why you are taking IG? The current which is flowing through the galvanometer, then it is taken as IG. Okay. Now I2 is the current comes to the junction D. Once again it is split into 2. Now it can be taken as I4. The current which is flowing this arm has to be named IG. Already it is given the name IG. So there is no need to give a new name or the direction of the current. Okay. Do you get it now? Do you any doubts? No doubts. Okay. Now, according to Kirchhoff's first rule, what is first rule? The algebraic sum of current meeting at a junction is 0. Okay. So, at junction B, the current I1 is flowing through the junction B. So it is taken as plus I1. Now I3 is the current moving away from the current. So minus I3. IG is the current moving away from the junction. So minus IG equal to 0. Now it's taken as equation number 1. Okay. Just to see the opposite junction. At junction D. At junction D, I2 is the current moving towards the junction. So, plus I2. IG is the current moving towards the junction. So, plus IG. I4 is the current moving away from the junction. Sir, the moving away, moving towards just to see the arrow head. The arrow head பாருங்க moving away இதை விட்டு தான் போகுது அதனால இது minus I4 equal to 0. Now it's taken as equation number 2. Now we are going to take Kirchhoff's second rule. What is Kirchhoff's second rule? Algebraic sum of product of current and resistance in each part of any closed circuit is equal to algebraic sum of EMF in that closed circuit. So that I want to take a closed circuit. Okay. So what is a closed circuit? A, B, C, D, A. Okay. So A, B, C, D, A. Okay. So A ஆரம்பிச்சு A முடிஞ்சாச்சு. Okay. So product of current and resistance. In the arm A to B, I1 into P. Okay. So I1 into P plus in the arm B to C, I3 into Q. Okay, I3 into Q. In the arm C to D, I am moving from C to D, but the current is flowing in the opposite direction. So that minus I4 yes. Okay. Now D to A,
but the current is flowing from A to D in the opposite direction. So minus I to R, minus I to R equal to algebraic sum of EMF in that closed circuit. So in this closed circuit, there is no batteries involving, so that it can be taken as 0. The minus value goes to the right side as plus value. So I1P plus I3Q equal to I4S plus I2R. Now it's taken as equation number 3. Okay. Now I want to go to for next closed circuit. A, B, D, A. Okay. So A, B, D, A. Okay. So A to B, I1P. B to D, IGG. D to A, but the current is flowing in the opposite direction. So minus I to R, that is equal to 0. Now equation number 4. When the Wheatstone's bridge is said to be balanced, now when the galvanometer is in 0 deflection, or it does not give any deflection, or when the current flowing through the galvanometer is 0, then the Wheatstone's bridge is said to be balanced. Now it's taken as equation number 5. Okay. So first equation, it involves Ig. In the second equation, it involves Ig. In the fourth equation, it involves Ig. So substitute 5 in 1, 2, and 4. So when you substitute the value, so it becomes I1 minus I3 minus Ig. So what is the value of Ig? 0, equal to 0. So here 0 has no meaning. The minus I3 goes to right side as plus I3. So I1 equal to I3. Now it's taken as equation number 6. Now we can substitute here. Okay. So I2. Ig. So what is the value of Ig? 0. So plus 0. Minus I4. Minus I4 equal to 0. So once again 0 has no meaning. The minus I4 goes to the right side as plus I4. So I2 equal to I4. Now equation number 7. Okay. Now we can go for fourth equation. So I1P plus Ig. So what is the value of Ig? 0 into G minus I2R equal to 0. So 0 into G, 0. So which has no meaning. The minus I2R goes to right side as plus I2R. So I1P equal to I2R. Now it's taken as equation number 8. Okay. Do you get it now? Do you any doubts? No doubts. Okay, fine. Now substitute 6 and 7 in 3. Okay. So substitute 6 and 7 in 3. Okay. So what is 3? I1P. I1P plus I3Q. So what is the value of I3? I1. I1 equal to I3. So for instead of I3, I can write I1. So I1Q equal to I4. I4 equal to I2. So for instead of I4, I can substitute I2. So I2S plus I2R. So in the both of the term, I1 is common. So I1 into P plus Q equal to, here I2 is common. So I2 into S plus R. Okay. So already we are given the name 8. So now it can be taken as equation number 9. So equation number 9 divided by 8. Okay. So what happens? I1 into P plus Q equal to I2 into S plus R. Now it's divided by. Here we are having I1P. So I1P. Here we are having I2R. I2R. So I1 getting cancelled. I2 getting cancelled.
So what is the remaining? P plus Q by P equal to S plus R by R. Okay, right. So the P is common to first term and the second term. The R is common to first term and the second term. So it becomes P by P plus Q by P equal to S by R plus R by R. Okay. Now P getting cancelled. R getting cancelled. Now the plus 1 goes to the right side as minus 1. So Q by P equal to S by R plus 1 minus 1. So the plus 1 minus 1 getting cancelled. Okay. So Q by P equal to S by R. Now reciprocal the value. Okay. So when you reciprocal the value, then it becomes P by Q equal to R by S. Okay ma? Right, our dance போடலாமா? எப்படி? பாருங்க. P by Q R by S. So that is our answer. Okay. Do you get it now? Do you have any doubts? No doubts. Now in this class we are going to see the microscopic form of Ohm's law. Let's enjoy the class. So the topic is the microscopic form of Ohm's law. Okay. So let us consider a conductor of a length L. Okay. Let I be the current flowing through the conductor. Okay. So in that we can consider a small area and its small displacement is taken as dx, so that the current comes through it. Okay, right. So what is the velocity? So the velocity is taken as a drift velocity. Okay. So what is the current? So current is taken as I. What is the number of electrons? Number of electrons is N. Number of electrons is N. Okay, right. So what is the relation between current and drift velocity? So I equal to N A E into drift velocity. So in நம்ம லாங்குவேஜ்ல சொன்னா என்ன சொல்லலாம்னா நாய் வீடு. ஓகே, இதைத்தான் உல்டா பண்ணி என்ன பண்ண போறோம்? மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ் லான்னு சொல்ல போறோம். எப்படியா அப்படின்னா the current is defined as rate of flow of charges. Okay. அப்ப இந்த குட்டி ஏரியால போச்சுன்னா how we can represent I? So I equal to dq by dt. Now the division dt comes with this as multiplication dt. So dq equal to I into dt. Now it can be taken as equation number 1. Now it can be taken as equation number 2. Now substitute 1 in 2. So dq equal to I. So what is the value of I? NAE into drift velocity. So NAE into drift velocity into dt. Once again, the division dt comes with this as multiplication dt. அப்ப என்ன ஆகும்? So dq by dt equal to NAE into drift velocity. அப்ப dq by dt னா என்னையா? I. அவ்வளவுதான், அதே இடத்துக்கு திருப்பி வந்தாச்சு. NAE into drift velocity. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல என்ன சொன்னோமோ அதே தான், உல்டா பண்றோம். பண்ணா உனக்கு 5 மார்க். அவ்வளவுதான். இப்ப current density is defined as I by A. Okay. Now substitute the value for I. So J equal to NAE into drift velocity divided by A. Now A getting cancelled. Okay. Now J equal to NE into drift velocity. So what is the expression for drift velocity? So drift velocity equal to E by M into tau, where the electron is flowing in the opposite direction. Now substitute the value. Okay. So J equal to NE into drift velocity minus E by M into tau. Okay. Now E into E, it becomes E squared. So minus NE squared tau by M into E. Okay. Now this is the
sign or negative sign, which gives the electrons flowing in the opposite direction. Okay. So when we are giving the electric field in the direction of x to y, so that the electrons are drifted in the opposite direction or towards the positive terminal. Okay. Now, n e squared tau by m. அப்ப அது பேர் என்னையா? அப்ப அது பேர் தான் conductivity. Okay. So, n e squared tau by m, where it flows in the opposite direction. So, J equal to. So, by taking these terms, so what we can substitute? Minus n e squared tau by m. It can be taken as sigma e. So, this is the microscopic form of Ohm's law. Now, in this class, we are going to see the resistors in series and parallel. Let's enjoy the class. So, the next topic is the resistors in series and parallel. So, first one, we are going to see the resistors in series. Okay. So, let us consider a resistor of a resistance R1 and a resistor of a resistance R2 and a resistor of a resistance R3. Okay. Is connected with a external source. Okay. So the external source gives a potential of V. Okay. Now the potential drop across the first one is V1. The potential drop across the second one is V2. The potential drop across the third one is V3. So what about the total potential? The total potential equal to V1 plus V2 plus V3. So what about the current? So current flowing through the first resistor will be same and also same. So the current flowing through each resistor will be same. So we know very well that V equal to IR. Okay. So for V1, we can modify the first case. So how we can modify the first case? V1 equal to I into R1. For the second case, V2 R2, I will be same. So V2 equal to I into R2. But what about the third case? V3 I3, then current will be same. So V3 equal to I into R3. First general case, V equal to I into RS. Okay. So why we are writing RS? Because the resistors are connected in series. Okay. Now you can add. So V1 plus V2 plus V3 equal to. So I can be taken as common. So I is taken as common. So R1 plus R2 plus R3. Now, for instead of V1 plus V2 plus V3, we can write V. Okay. So V equal to I into R1 plus R2 plus R3. Now taken as 2. Compare 1 and 2. LHS are equal. So automatically RHS are equal. So I into RS equal to I into R1 plus R2 plus R3. Now I getting cancelled. So RS equal to R1 plus R2 plus R3. Okay. So the effective resistance in series is equal to the algebraic sum of resistance of individual resistors. Okay. Do you get it now? Do you have any doubts? No doubts. Okay. So what about the second topic? Is the resistors in parallel. Okay. So a resistor of resistance R1, a resistor of resistance R2, a resistor of resistance R3. Okay. So it is connected in parallel. Okay. Okay. So when it is connected with the external source. Okay. The external source is V. Now the current I flows and comes to the junction. When it comes to the junction, it splits into 3. So in the first arm, it can be taken as I1. In the second arm,
it can be taken as I2. In the third arm, it can be taken as I3. Now, here, all the terminals are connected at one single point. On the other hand, here we are having all the terminals are connected at a single point. So that the potential will be same. The potential will be same. But what about the current? Current equal to I1 plus I2 plus I3. So I1 plus I2 plus I3. Okay. So we know that V equal to IR. V equal to IR. Here we are having I1, sorry, V1, V2, V3. So that we calculated V1, V2, V3. Like that. Here we are having I1, I2, I3. Then we can calculate the value of I. So the multiplication R comes with this as division R. So V by R equal to I1. But what I said, we are going to calculate I1, I2 and I3. So for this case, I1, R1. How we can modify this formula? That is I1 equal to V by R1. For the second case, so I2 equal to V by R2. For the third case, so I3 equal to V by R3. For general case, sorry, I1. For general case, I equal to V by RP. So why we are taking RP? Because the resistors are connected in parallel. Okay. So now we can add. So when we add I1 plus I2 plus I3 equal to, in all the terms, V as common. Okay. So it is taken as common. So what about the remaining? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay. So I1 plus I2 plus I3. I1 plus I2 plus I3 can be taken as I. So I equal to V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Now compare these two equations. I are equal. Automatically other sides are also equal. So V by RP equal to V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Now V getting cancelled. So that we can write 1 by RP equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay. So the effective resistance in parallel is defined as algebraic sum of reciprocal of resistance of individual resistors. Okay, do you get it now? Do you any doubts? No doubts. Now in this class we are going to see the Kirchhoff's laws. Let's enjoy the class. அப்ப இன்னைக்கு என்னமா பார்க்க போறோம் அப்படின்னா Kirchhoff's laws. அப்ப the Kirchhoff deal with V, I and R. Already we are having Ohm's law which deals with the same V, I, R. Okay. அப்ப ஏன் நமக்கு Kirchhoff's law அப்படின்னு வேணும் அப்படின்னா it deals with the complicated circuits. Complicated circuit. அப்ப Ohm's law is applicable only for simple circuit. அப்ப Kirchhoff நமக்கு என்ன பண்ணாங்க? ரெண்டு லா கொடுத்தாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் லா அப்படிங்கிறது என்னையா அப்படின்னா current law. The first law is called current law. அப்ப the first law is otherwise called current law. என்னையா current law? அப்ப algebraic sum of current meeting at a junction is 0. அவ்வளவுதான். The algebraic sum of current meeting at a junction is 0. Okay. Now I am going to consider a circuit. Okay, which has different arms. Okay. Like that, it has 5 arms. It's arm 1, arm 2, arm 3, arm 4 and arm 5. Okay. In the arm 1, the current is moving towards the junction I1. In the arm 2, the current is moving towards the junction
I2. Let us consider I3 is the current moving away from the junction in arm 3. I4 is the current moving away from the junction, in the arm 4. I5 is the current moving away from the junction. So, how we can write the equation? What we said, the algebraic sum of current meeting at a junction is 0. When the current is moving towards the junction, it has a positive value. When the current moving away from the junction, it has negative value. Now I1 is the current moving towards the junction. So it's plus I1. I2 is the current moving towards the junction. Then it is plus I2. Okay. I3 is the current moving away from the junction. So minus I3. I4 is the current moving away from the junction. So minus I4. I5 is the current moving away from the junction. So minus I5 equal to 0. Now the minus value goes to the right side as plus value. So I1 plus I2 equal to I3 plus I4 plus I5. Here, how we can write? The sum of current entering, equal to sum of current leaving. Okay. So the first law is the conservation of charges. Okay. Do you get it now? Do you have any doubts? No doubts. Now we are going to the second law. The second law is otherwise called voltage law. Okay. So what is voltage law? Algebraic sum of product of current and resistance in each part of any closed circuit. Is equal to algebraic sum of EMF in that closed circuit. Algebraic sum of product of current and resistance in each part of any closed circuit is equal to algebraic sum of EMF in that closed circuit. Okay, do you get it now? Do you have any doubts? Okay, no doubts. Okay, so for that I am going to construct a closed circuit. Okay, so now we are having three battery of EMF E1, E2 and E3, and its internal resistance is R1, R2 and R3. Now it's plus, minus, plus, minus, minus, plus. Okay. Here between the two, a resistor is connected. Here between the two, a resistor is connected. Okay. At the top, you are having one resistor. Okay. Then we are having three resistors are connected in between. Okay. So like that we are having a special circuit. Okay. Now we can give the name to the resistors. R1, R2, R3, R4, R5 and R6. Now give the name to the junction. Okay. So how we can give the name? The A, B, C, D, E and F. இப்போ சொல்ல போறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னையா அப்படின்னா current. So current from the battery I1. So I1 is the current flowing through R1 comes to A, just it turns. So the same current I1 is flowing through R2 and it comes to the junction B. At the junction B, it splits into two. So it may be I2. Here it may be I3.
So I2 is the current comes to the junction C and it just turn. So the same I2 is the current flowing through R4 and it comes to the junction D. It just turn. So I2. Okay. And it comes to the junction D. At the junction E, it splits into two. So already I have given the name I3. So here it is I4. Okay. அப்ப இப்படி போற கரண்ட்டுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்தாச்சு. இப்படி போற கரண்ட்டுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கணும். ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, I3 ன்னு கொடுத்தாச்சு. So no need to give a new name. Okay? Do you get it now? Do you any doubts? No doubts. So now we can go for the closed circuit. என்ன எடுத்துக்கலாம்? A, B, C, D, E, F, A. Okay? So in the A to B. A to B. I1 into R2. Product of current and resistance. B to C. B to C. There is no resistor. So there is no product of and current and resistance. So we can leave it. Now C to D. I to R4. I to R4. Now we are having some internal resistance R3. So I2 into R3. Next, D to E. I2 into R5. I2 into R5. E to F. I4 into R6. I4 into R6. F to A. I1 into R1. I1 into R1. Here we are having some internal resistance. So I1 into small R1. Okay. Equal to EMF in that closed circuit. So in that closed circuit, we are involving E1 and E3. So E1 plus E3. So why we are adding? Because the positive terminal is connected with the negative terminal. So it is added. Okay? Do you get it now? Do you any doubts? No doubts. Now we are going to the next closed circuit. A, B, E, F, A. A, B, E, F, A. So A to B is I1 R2 plus B to E I3 R3 and its internal resistance R2. So I3 into R2. Here I4 R6. I4 R6. Here I1 R1. I1 R1. And its internal resistance I1 small R1. Now algebraic sum of EMF in that closed circuit. So in this closed circuit, E1 and E2, but the positive and the positive are connected. Positive and the positive are connected. So that we can write E1 minus E2. Okay? Okay, do you get it now? Do you any doubts? No doubts. Now in this class, we are going to see a potentiometer. Let's enjoy the class. Potentiometer is an instrument used for accurate measurement. Accurate measurement of current, potential difference. Okay. So, அப்போ the potentiometer எப்படியா இருக்கும் அப்படின்னா, it consists of 10 meter long manganese wire. 10 meter long manganese wire. Okay. It is divided into 10 segments. 10 segments. Okay. And it is fixed on the wooden board. Okay. So, in that wooden board, the 10 meter long manganese wire, each of length 1 meter, is stretched like this. Okay. Now it is connected. So it may be 1. Here it may be 0. It may be 100. Here it is 101. Here it is 200. Now we can connect. Now it becomes 201. Then it becomes 300. Like that it goes. So finally it can be at 10th meter is 1000 meter.
Okay. Now a scale is placed. Okay. So this is the potentiometer. Okay. So what is the principle of potentiometer? Principle of potentiometer. என்ன principle of potentiometer? What is the symbol? அப்படின்னா a straight line which is marked as A and B is the potentiometer. Okay. Now the terminal A is connected with the battery. Battery is connected with the key. Key is connected with a rheostat and it forms the primary circuit. So battery, key and rheostat forms the primary circuit. So in the secondary circuit, it is connected with a battery, a galvanometer, a high resistance and a jockey. Okay. So positive, negative. Okay. Now the current is flowing through the circuits. When the jockey is touched nearby the terminal A, it shows a deflection in the left side. When it touches nearby B, it shows opposite deflection. Then only it is said to be exactly it is connected. Okay. Now the jockey is moving over the 10-meter long wire like that. So see that first one, second one, third one, like that it moves. Okay. At any of the point, it shows zero deflection. Zero deflection. Then it is said to be balanced. And the length is called balancing length. And the length is called balancing length. So the EMF of the cell is directly proportional to balancing length. So to take the proportional sign, we can add the constant. So EMF of the cell equal to IRL. Okay. So this is the principle of potentiometer. Suppose இதே क्वेश्चन உனக்கு 2 மார்க் क्वेश्चनல கேக்குறான். அப்ப என்ன எழுதலாம்? இத மட்டும் எழுதினா போதும். State the principle of potentiometer. EMF of the cell is directly proportional to balancing length. அப்படின்னு எழுதினா போதும். உனக்கு 2 மார்க். இல்ல ஒரு 5 மார்க்ல explain the principle of potentiometerனா இத மட்டும் நீ எழுதினாவே போதும். You can get 5 mark. But explanationல theory பார்ட்ட கொஞ்சம் elaborate எழுதணும். ஓகேவா? Right. Okay. So the next topic is comparison. Of EMF of two cells. Okay. So a straight wire, then it is denoted by A and B, and it is the potentiometer. Then the terminal A is connected with the battery, battery connected with the key, key connected with a rheostat. Okay. The rheostat connected with the terminal B and it forms the primary circuit. In the secondary circuit, it consists of 1, 2, 3, 4, 5, 6. அது பேர் என்ன சொல்லலாம்? 6-way key. The 6-way key க்கு இன்னொரு பேர் என்னையா அப்படின்னா DP-DT switch. அது என்ன DP-DT switch? Double pole, double throw switch. Okay. So from the terminal A of the potentiometer, it is connected to the middle of the DP-DT switch. So A, B, C, D. Okay. இப்ப இந்த பார்ட்டை அப்படியே எடுத்துட்டு போய் இங்க கனெக்ட் பண்ணுங்க. எப்படி? It is connected with a galvanometer. A galvanometer connected with high resistance connected with a jockey. அப்ப galvanometer high resistance jockey வந்துருச்சு. ஒருத்த மட்டும் தான் வரல. யாரியா? Battery. Now between the terminal C1 and D1, a battery of EMF 1 is connected. It may be a primary cell like Leclanche cell. Okay. So between the terminal C2 and D2, another primary cell of EMF Psi2 is connected. Then it may be Daniel cell. Okay. So whenever we are giving the battery, we have to denote
plus minus and direction of current. Direction of current. Okay. So in the DP DT switch, work at the middle there is a knob. When the knob is turned towards this side, then the Lagrange cell is connected in the circuit and the Daniel cell is excluded. Okay. Now, the jockey is touched nearby A. It shows a left side deflection. When it is touched nearby B, it shows a right side deflection. Then our connection is correct. When the jockey is moving along the 10 meter long magnetic wire, 10 meter long magnetic wire, at one particular point, it shows the zero deflection. Then and the length is called the balancing length of the first cell. அப்ப இந்த ஃபார்முலாவை உல்டா பண்ணா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா psi1 equal to IRL1. IRL1. Now the knob is turned towards the second cell. Okay. Now Daniel cell is included and the Lagrange cell is excluded. Okay. Now the jockey is touched nearby A. The galvanometer shows left side deflection. When it touches nearby B, it shows the opposite deflection. When it is moving over the 10 meter long magnetic wire at one particular point, it shows zero deflection and the balancing length is measured as L2. Then the psi2 equal to IRL2. Now it can be taken as equation number 1 and it can be taken as equation number 2. Now equation 1 divided by 2. So psi1 by psi2 equal to IRL1 by IRL2. R getting cancelled. So psi1 by psi2 equal to L1 by L2. Thus we can compare the EMF of the unknown cells. It may be Lagrange cell and a Daniel cell. Okay. Do you any doubts? No doubts. Now in this class we are going to see measurement of internal resistance of a cell by using a potentiometer. Let's enjoy the class. Okay. Okay. So the next question is the measurement of internal resistance of a cell by using potentiometer. Okay. So let us consider A and B is the potentiometer. The terminal A is connected with a battery. Battery connected with the key, a key connected with a rheostat, the rheostat connected with the terminal B. So it forms the primary circuit which is connected in series. Okay. Now label the parts, positive, negative. So it is the bat. Now it's a key and it is the rheostat. So whenever we are using the battery, we must show the direction of flow of current. Okay. So in the secondary circuit, the terminal A is connected with a battery of EMF. Psi is connected to a galvanometer. Galvanometer is connected with a high resistance. The high resistance is connected with a jockey. Okay. So it's just like the principle of potentiometer. Principle of potentiometer என்ன diagram போட்டோமோ nearly அதே தான். ஒரே ஒரு change. என்ன change அப்படின்னா a resistance is connected in parallel with the EMF of the cell. Okay. Now it is connected with another key. Now we are using two keys. So it can be taken as K1 and it can be taken as K2. The first case, K2 is open. K2 is open. The open apna switch off and on. In a switch off and no current can flow through the external resistance. Okay. அப்ப இந்த கரண்ட் எதனால மட்டும்தான் வரும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேட்டரியோட internal resistance plus EMF நால flow ஆகும். இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் EMF of the cell is directly proportional to balancing length. Now it can be taken as equation number 1. Okay. இப்போ நான் K2 நான் என்ன பண்ணிட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். K2 நான் என்ன பண்ணிட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அப்ப switch ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் switch ஆன் பண்ணா current can flow through the external resistance. அப்ப current external resistance வழியா flow ஆனாவே it obeys the Ohm's law. So V equal to IR, then its balancing length is L2. அப்ப what is the value of I?
So I equal to psi by R plus R. R plus R. Now, for instead of I, we can substitute this one. Now, V equal to psi by R plus R into R is directly proportional to L2. Now, it's taken as equation number 2. Now, equation 1 divided by 2. Now, psi by here this one psi into R by R plus R equal to L1 by L2. L1 by L2. Automatically, we have a doubt. So, இங்கேயும் directly proportional. இங்கேயும் directly proportional. Okay. இப்போ இந்த directly proportional எடுத்துட்டு நான் இங்க ஒரு constant c ன்னு சேர்த்தா இங்கேயும் proportional எடுத்துட்டு ஒரு constant c ன்னு சேர்த்தா இந்த c இந்த c என்ன ஆயிருக்கும் cancel ஆயிருக்கும். So, அதனால அதை நான் denote பண்ணல அவ்வளவுதான். Okay. Now, psi and psi getting cancelled. Now, it becomes reciprocal. So, when it becomes reciprocal, R plus R by R equal to L1 by L2. Now, the R is common to first term and second term. So, R by R plus R by R equal to L1 by L2. R getting cancelled. So, it becomes 1. The plus 1 goes to right side as minus 1. So, R by R equal to L1 by L2 minus 1. So, now what's our topic? Internal resistance. Internal resistance. So, we are going to calculate the internal resistance. So, the division capital R goes to right side as multiplication. So, R equal to L1 by L2 minus 1 into capital R. So, by using this formula, we can calculate the internal resistance of the cell by using the potentiometer. Okay. Do you any doubts? No doubts. Now, in this class, we are going to see cells in a series and cells in parallel. Let's enjoy the class. Okay. So, the next question is the cells in a series. So, let us consider a cell of EMF 1 and another cell of EMF 2 and another cell of EMF 3 are connected in series. Okay. To the external resistance capital R. Okay. Now, its internal resistance is taken as R1 and its internal resistance R2 and its internal resistance R3. Just look at the connection, how it is connected. So, the positive terminal is connected with the negative. The positive terminal connected with the negative, then it is said to be cells in series. Okay. So, from that, we can calculate. That is the total current equal to total EMF divided by total resistance. Okay. So, total EMF. First, we have to calculate total EMF. So, how we can calculate total EMF? EMF, the first one, second one, and the third one. So, psi 1 plus psi 2 plus psi 3. Let these are all equal. Psi 1 equal to psi 2 equal to psi 3 equal to psi. So, that we can write psi plus psi plus psi. Then we can say 3 psi. Suppose in case n batteries are connected or n cells are connected. So, in general, the total EMF is n psi. So, now it's taken as equation number 1. Now it's taken as equation number 2. Okay. Now, total resistance. First, we have to calculate the resistance in series of the cells. Okay. So, the resistance in series is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay. Now, the internal resistance of the cells are small r1, small r2, small r3. So, this is the general formula. Then we can modify for our case r1 plus r2 plus r3. So, let us consider r1 equal to r2 equal to r3 equal to r. Then r plus r plus r
So it becomes 3R. Here we are connecting 3 cells so that it becomes 3R. Suppose in general, when it is n cells are connected, so it becomes nr. So these 3 becomes 3r. In general, it becomes nr. Now it is connected with the external resistance. So the total resistance equal to nr plus capital R. Now it can be taken as equation number 3. Okay. Now substitute 2 and 3 in 1. Okay. So what about the 1? The total current I equal to total EMF by total resistance. So the total current I equal to total EMF, that is N psi. Okay. So N psi divided by the total resistance. So what about total resistance? NR plus R. So NR plus R. So first case, when R is much less than the external resistance, then NR can be neglected. NR can be neglected. So when we neglect NR, so I equal to N times of psi by R. So this is the ideal condition to connect the cells. Why? Because when the internal resistance is much smaller, then the EMF by R is N times, so that the current will be more. So this is the ideal condition. So on the other hand, second case, R is much greater than capital R. So capital R can be neglected. So when we neglect the capital R, then I equal to N psi by NR. Now N getting cancelled. So once again, psi by R equal to I. Simply we can remember I equal to V by R. So V equal to IR. So ஒரு செல்ல இருந்து நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்குமோ அதே தான் n number of cells connect பண்ணாலும் கிடைக்கும். எப்ப? When internal resistance is very high. So இது நமக்கு தேவை இல்லை. அப்ப எது ஐடியல் அப்படின்னா இதுதான். ஓகேவா? ஓகே, do you get it now? Do you any doubts? No doubt. Now in this class we are going to see the cells in parallel. Let's enjoy the class. Cells in parallel. So a cell of EMF 1 and a cell of EMF 2, a cell of EMF 3 are connected in parallel. Okay. To a external resistance of capital R. Okay. And its internal resistance R1, R2 and R3. Okay. So the total current equal to total EMF divided by total resistance. Okay. Now we have to calculate the total EMF. Okay. Yeah. So all the cells are connected to the common terminal. So the potential drop or EMF is same. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? psi 1 equal to psi 2 equal to psi 3 equal to psi. So the total EMF of the cell becomes psi. Okay. Now we have to calculate the resistance, total resistance. Here the internal resistance of the battery. Now the battery are connected in parallel. So what is the general formula? 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So for our case, internal resistance is taken as small r1, small r2, small r3. So the general formula can be modified. 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3. Okay. Suppose R1
equal to R2 equal to R3 equal to R. So it becomes 1 by R plus 1 by R plus 1 by R. Now the common LCM can be taken as R. So 1 plus 1 plus 1. So it becomes 3 by R. That is equal to 1 by RP. So once again, reciprocal the value. Okay. So when you reciprocal the value, RP equal to 3 by R becomes R by 3. R by 3. Okay. So for our case, we are connecting 3 cells. So that it becomes R by 3. Suppose in general, when we are connecting n cells, then it becomes R by n. Okay. So these 3 resistors becomes R by n when it is connected with the external resistance in series. So that it becomes total resistance R by n plus R. Now you can go for LCM. So 1 into n, 1 into R, n into R, n, R. So this is the total resistance. Now it can be taken as equation number 3. Now it can be taken as equation number 2. Now substitute 2 and 3 in 1. So the total current I equal to total EMF, that is psi, divided by total resistance. What is the total resistance? R plus NR divided by N. Now it becomes reciprocal. So N psi by R plus NR is the total current. So for that we are going for 2 cases. Enna case polam appadina, when R is much smaller than capital R, small r can be neglected. So when we neglect small r, then it becomes I equal to N psi by NR. N getting cancelled. So I equal to psi by R. So once again, so V equal to IR. I equal to V by R. So when we are connecting n cells, or 50 செல்ல கூட கனெக்ட் பண்ணிக்க parallel, ஆனா எனக்கு ஒரு செல்ல இருந்து எவ்வளவு கரண்ட் வருமோ அதுதான் கிடைக்கும் அப்படினா அப்படி கனெக்ட் பண்றது வேஸ்ட். So it's not a ideal situation. Okay. So go for the another case. When R is much greater than capital R, so capital R can be neglected. அப்ப இந்த capital R அப்படிங்கறத neglect பண்ணா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா I equal to N psi by R. So N times அப்படிங்கிறப்ப the current is increases. அப்ப இதுதான் நமக்கு என்னது cells parallel கொடுக்கும்போது நமக்கு advantage கிடைக்கிறது. ஓகேவா? Do you get it now? Do you have any doubts? No doubts. Now in this class we are going to see the conversion of galvanometer into voltmeter. Conversion of galvanometer into voltmeter. So let us consider the galvanometer which is connected in parallel with the resistance. Then the system is converted into voltmeter. Okay. Now the current is I. When the current enters into it, then it becomes IG. When 2 resistances are connected in series, so the current will be same. Okay. But the potential difference is varying. Okay. அப்ப இங்க இருக்கிற potential difference அப்பனா நமக்கு என்ன தெரியும்? V equal to IR. இது general formula. அப்ப இங்க இருக்கிற ரெண்டு current and resistance என்னையா? Current வந்து என்னையா? IG. Resistance என்னையா? G. அப்ப அதுக்கு பேர் எப்படி வச்சுக்கலாம்? V1. So V1 is the potential drop across the galvanometer. அப்ப what about the potential drop across the resistance? அப்படின்னா V2 equal to IG into R. அப்ப what about the total potential? அப்படின்னா V1 plus V2. அப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம? இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ணலாம். ஆட் பண்ணா என்ன ஆகும்? V1 plus V2 equal to இங்க என்ன இருக்கு? IGG plus இங்க என்ன இருக்கு? IGR. So what about the total potential? V. Okay. V equal to IGG plus IGR. Now plus value comes to this side as minus. So V minus IGG equal to IGR.
Now the multiplication Ig comes to this as division. So V minus Ig by Ig equal to R. Now the Ig is common to first term and the second term. அப்ப என்ன ஆகும்? V by Ig minus Igg by Ig equal to R. Now Ig getting cancelled. அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா V by Ig minus G equal to R. Thus we can calculate the value of resistance which is connected in series. Okay. When two resistances are connected in series, அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும்? Rs equal to R1 plus R2. அப்ப RV. இப்ப ஏன் RV ன்னு போட்டோம்? Because the total resistance or effective resistance by the voltmeter. அப்ப what are the two resistances? One is galvanometer resistance and another one the resistance which is connected in series. So the RV is always greater than G and R. Right? Okay, sir. இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸா ஒரு ஒன்ன என்ன பண்ணோம் கால்வனோமீட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே. அப்ப அதோட வேல்யூ எவ்வளவா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா எப்படி இருக்கும்? வோல்ட் மீட்டர். அப்படின்னா அது சவுண்ட் இழுத்துட்டு போகுது. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் connected in series. High resistance connected in series with the galvanometer. Then the galvanometer is converted into voltmeter. Okay. இப்ப இதே இது ஐடியல் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்ப ஐடியல் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா ஹை. எவ்வளவு ஹை? இன்ஃபினைட் ஹை. So infinite resistance connected in series, then the galvanometer is converted into ideal voltmeter. Okay. Do you get it now? Do you get it out? No doubt. Now in this class we are going to see third lesson, important 5-mark question. Okay. அப்படி என்ன question பார்க்க போறோம் அப்படின்னா magnetic field due to an magnetic dipole at a point along the axial line. Let's enjoy it. Magnetic field due to magnetic dipole at a point along the axial line. Okay. So let us consider a bar magnet. Okay. Now it will be north pole and it will be south pole. So it acting as a dipole. So the north pole and south pole வரைக்கும் உள்ள இந்த distance என்னையா? It's taken as 2L. அப்ப exactly இந்த mid point அப்படிங்கன்னா என்ன சொல்லலாம்? O. அப்ப இந்த Oல இருந்து N வரைக்கும் உள்ள அந்த distance என்னையா? L. Oல இருந்து S வரைக்கும் உள்ள இந்த distance என்னையா? L. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம்? L plus L 2L. Okay. நான் இப்ப என்ன சொல்லிருக்கோம்? Axial line. அப்ப இந்த line which is passing along the axis, then it is taken as axial line. Okay. Axial line la at a point, ஒரு pointல. Okay. So now I want to take this point. This may be taken as C. Okay. அப்ப the midpointல இருந்து அதாவது Oல இருந்து C வரைக்கும் உள்ள அந்த distance என்னையா? R. Okay. அப்ப the north pole produces the magnetic field at the point C, which is always acting radially outwards. So magnetic field due to north pole acting outwards. Okay. அப்ப இங்க இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னையா அப்படின்னா இப்படியே பாருங்க. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் R, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் L. அப்ப இந்த நார்த் போல்ல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன வந்துரும் அப்படின்னா R minus L. Okay. Do you get it now? Do you need doubts? Okay, super. Yeah. இப்ப the south pole produces the magnetic field at the point C, which is acting radially inwards. உடனே அது என்ன சொல்லிடலாம்? BS. அப்ப சவுத் போல்ல இருந்து இது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்? அப்ப ஓல இருந்து சி வரைக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆர். அப்ப இங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்னது? எல். அப்ப சவுத் போல்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா
r plus l. ஓகேவா? இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சு? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே ஃபைன். இப்போ எங்கேயா போலாம் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு at a point, C, due to north pole, that is Bn equal to mu naught by 4 pi, okay. அப்ப magnetic field ஒரு pole strength, so it is taken as Qm, square of the distance, okay. அப்ப north pole இருந்து C வரைக்கும் அப்ப என்ன சொல்லலாம், NC squared along NC. அப்ப நார்த் போல்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் C வரைக்கும் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னையா அப்படின்னா R மைனஸ் எல். அப்ப இந்த NC எடுத்துட்டு என்ன போட்டுக்கலாம், mu naught by 4 pi QM divided by R minus L the whole square along NC. Now it's taken as equation number 1. Now the south pole produces the magnetic field. அப்ப என்ன சொல்லலாம், magnetic field at a point C due to south pole. அப்ப the magnetic field due to south pole அப்ப என்ன வந்துரும், mu naught by 4 pi, okay. The pole strength Qm divided by south pole ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் C வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ். அப்ப என்ன சொல்லிடலாம், south pole ல இருந்து C வரைக்கும் அப்ப along. இப்ப ஆரம் பாருங்க, ஆரம் இப்படி இருக்கு. அப்ப எப்படி இருக்கு, சில இருந்து ஏ வரைக்கும் இருக்கு, சில இருந்து ஏ. அப்ப சவுத் போல்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் சி வரைக்கும் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னையா அப்படின்னா ஆர் பிளஸ் எல். அப்ப என்ன ஆச்சு நமக்கு, மியூ நாட் பை 4 பை QM by R plus L the whole square along CA. Now it's taken as equation number 2. இப்போ எனக்கு நார்த் போல்னால வந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேணுமா, சவுத் போல்னால வந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேணுமா, டோட்டலா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேணுமா அப்படின்னா டோட்டலா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேணும். அப்ப how we can calculate the total magnetic field. அப்ப இந்த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு த நார்த் போல் பிளஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு த சவுத் போல். ஓகே, ஆனா ரெண்டோட டைரக்ஷன் எப்படியா இருக்கு, ஆப்போசிட்டா இருக்கு. அப்ப இந்த ஆப்போசிட் அப்படிங்கறத எப்படிமா சொல்லலாம், பை புட்டிங் திஸ் சைன், என்னது மைனஸ். அப்ப இந்த நெட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து எங்க வரைக்கும், அலாங் NC. ஓகே ஓகே, இப்ப பிளஸ் இன்டு மைனஸ் என்னையா மைனஸ், so Bn minus Bs along NC. Now substitute 1 and 2 in 3. Suppose இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம், நம்ம 3 ன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா substitute 1 and 2 in 3. அப்ப என்ன சொல்லிடலாம், total magnetic field வாங்க mu naught by 4 pi, okay, QM by R minus L the whole square minus BS. அப்ப இவன் வந்துருவா எவ்வளவு, mu naught by 4 pi QM by R plus L the whole square, okay, along NC. Okay, so before the minus, after the minus, mu naught by 4 pi, mu naught by 4 pi QM. So இதை என்ன பண்ணிடலாம், காமனா வெளியே எடுத்துடலாம். அப்ப வெளியே எடுத்தா என்ன ஆச்சு அப்படின்னா mu naught by 4 pi எடுத்தாச்சு, காமனா எடுத்தாச்சு. QM அதையும் காமனா எடுத்தாச்சு. அப்ப மிச்சம் என்னையா இருக்கும் அப்படின்னா R minus L the whole square minus R plus L the whole square, okay, along NC. Okay, mu naught by 4 pi into QM. Okay, okay. இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை ஆட் பண்ணணும். இப்ப ரெண்டுலயுமே என்ன இருக்கு, ஸ்கொயர். கீப் த ஸ்கொயர் இன் த மைண்ட். இது எப்படிமா இருக்கு அப்படின்னா a minus b a plus b. அப்ப a minus b into a plus b என்ன ஆயிரும், a squared minus b squared. அப்ப a squared minus b squared இங்க என்ன வந்துரும், r squared minus l squared. இப்ப மைண்ட்ல என்ன இருக்கு, ஸ்கொயர். So you can put the whole square. Now cross multiply the value. அப்ப 1 into r plus l the whole square, r plus l the whole square. இங்க cross multiply பண்ணா
r minus l the whole square. Okay, along. இப்போ இது எப்படிமா இருக்கு அப்படின்னா a plus b whole square. இது எப்படியா இருக்கு அப்படின்னா a minus b whole square. அப்ப எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண என்ன ஆகும் mu naught by 4 pi into qm. அப்ப a plus b the whole square r square plus l square plus 2rl minus a minus b the whole square r square plus l square minus 2rl. Okay, divided by r square minus l square the whole square. Now the minus is common to first term, second term and third term. அப்போ மூணு டேர்முக்கும் காமனாக கொண்டு போனா mu naught by 4 pi into qm. அப்போ என்னாச்சு நமக்கு r square plus l square plus 2rl மைனஸ் உள்ள கொண்டு போனா minus r square minus l square. இப்போ மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆயிரும் பிளஸ். ஸோ plus 2rl divided by r square minus l square the whole square. இப்போ என்னாச்சு நமக்கு plus r square minus r square plus l square minus l square. இப்போ 2rl plus 2rl அப்போ என்ன வந்துரும் 4rl. அப்போ இங்க கொஞ்சம் போய்க்கலாம். அப்போ என்னாச்சு நமக்கு mu naught by 4 pi into qm into 2rl plus 2rl அப்போ என்ன வந்துரும் 4rl divided by r square minus l square the whole square along nc. Okay, இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா the 4rl எப்படி எழுதிக்கலாம் 2r into 2l அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட், இங்க r is much greater than l, so l squared can be neglected. அப்ப இந்த l squared அப்படிங்கறத நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணா என்ன ஆகும் mu naught by 4 pi qm into 4rl. அது எப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம 2l into 2r divided by இங்க l squared நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டா மிச்சம் என்ன வந்துருச்சு நமக்கு r squared the whole square. இப்ப qm into 2l that is pole strength into length. அப்பனா என்னைய சொல்லிடலாம் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் that is qm into 2l. அப்ப qm into 2l எடுத்துட்டு என்ன போட்டுக்கலாம் நம்ம pm. ஓகே, so mu naught by 4 pi into pm into 2r by r squared the whole square. அப்ப r power 4. இப்ப இந்த r க்கும் r power 4 க்கும் கேன்சல் பண்ணா ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வந்துரும் mu naught by 4 pi 2pm by r power 3 is the magnetic field at a point along the axial line. Okay, do you get it now? Do you any doubts? No doubts. Good morning, children. Welcome back to Ican Physics Academy. Now in this class we are going to see the magnetic field due to a magnetic dipole at a point along the equatorial line. Let's enjoy the class. Magnetic field due to magnetic dipole at a point along the equatorial line. Okay, so let us consider bar magnets. Okay, so it's south pole and it is north pole. The distance between the two poles is taken as 2l. Exactly the midpoint is taken as O. O to N distance is taken as L. O to S distance is taken as L. So L plus L 2L. இப்போ நமக்கு என்ன டாபிக் equatorial line. அப்ப எது equatorial line? The line which makes 90 degree with the axis. Then it is the equatorial line. Now the north pole produces the magnetic field at the point C. Okay, அப்ப என்ன சொல்லிடலாம் நம்ம magnetic field at a point
at a point C due to north pole. So Bn equal to சரி ஏதோ ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. நமக்கு என்னையா தெரியும் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா மியூ நாட் பை 4π இன்ட்டு ஒரு போல் ஸ்ட்ரென்த் டிவைடட் பை 2 டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இப்போ இந்த டயக்ராம் முதல் கம்ப்ளீட் பண்ணி பிரேக் பண்ணி உடைச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம டெரிவேஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓகே, இல்ல இப்பயே போகலாம் அப்படின்னா வேண்டாம். ரைட், இப்போ இந்த சவுத் போல் ஆல்சோ ப்ரொடியூசஸ் தி magnetic field at the point C. Okay, now the O to C distance is taken as R. அப்ப எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு தெரியுமாயா அப்படின்னா தெரியாது. So it can be taken as R dash. அப்ப எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியுமாயா அப்படின்னா தெரியாது. It also taken as R dash. Okay, அப்ப இந்த R dash ஓட வேல்யூ எப்படியா கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த பாருங்க, இது எப்படியா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு. ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், பை யூசிங் பிதாகரஸ் தியரம். என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம அதை நம்ம பிரேக் பண்ணலாம். எப்படி, ஹைபாட்டனஸ் ஸ்கொயர். என்னையா ஹைபாட்டனஸ் ஸ்கொயர், தட் இஸ் NC ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் அதர் டூ சைட்ஸ், தட் இஸ் OC ஸ்கொயர் பிளஸ் ON ஸ்கொயர். அப்ப ஓல இருந்து சி என்னையா R. So R square plus O ல இருந்து N எவ்வளோயா L. So L square. N ல இருந்து C அவன் தான் யாரு அப்படின்னா R dash square. அப்ப R dash squareனா சப்போஸ் இங்க என்ன பண்ண போறோம், R dash மாத்த போறோம். ஓகே, அப்ப இந்த நார்த் போல்னால வந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்னையா சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா மியூ நாட் பை 4π இன்டு QM by R dash square. Okay, now what is the value of R dash? R squared plus L squared. So the magnetic field due to the north pole is Q naught by 4π into QM by R squared plus L squared along NC. Okay, இப்ப the south pole also produces the magnetic field. அப்ப இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் a point C due to the south pole அப்ப என்ன சொல்லலாம், சவுத் போல்னால வந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அப்ப அது என்ன வந்துடும், மியூ நாட் பை 4π QM பை R dash ஸ்கொயர். அப்ப இங்க இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் மறுபடியும் எப்படி தான் இருக்கும், R dash. இப்ப இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருந்தா இது வந்து என்னையா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். அப்ப இதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும், கண்டிப்பா ஈக்குவலா இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம மியூ நாட் பை 4π QM பை R ஸ்கொயர் பிளஸ் L ஸ்கொயர் அலாங் SC. நம் கம்பேர் தீஸ் டூ, மியூ நாட் பை 4π QM R ஸ்கொயர் பிளஸ் L ஸ்கொயர் R ஸ்கொயர் பிளஸ் L ஸ்கொயர். அப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அப்ப the magnetic field produced by the north pole equal to magnetic field produced by the south pole. ஓகேவா, இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா, இது புரிஞ்சிருச்சா? ரைட், ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதுல ரெண்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் த பாயிண்ட் P ஆர் அட் த பாயிண்ட் C. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா at the point C it resolves into two components. At the point C it resolves into two components. One is sine component, another one is cos component. Okay, அப்ப எனக்கு இதுதான் பாயிண்ட் C. இந்த பாயிண்ட் Cல நார்த் போல்னால வந்தது ரெண்டா பிரியுது. என்னையா அப்படின்னா சரி, அது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடலாம், இப்படி பார்த்துடலாம். ஆக்சுவலா இது என்னையா எக்ஸ், இது என்னையா எக்ஸ் டேஷ், இது என்னையா ஒய், இது என்னையா ஒய் டேஷ். அப்ப எக்ஸ்ல என்ன இருக்கும், ஐ கேப் இஸ் த யூனிட் வெக்டார். அப்ப எக்ஸ் டேஷ்ல என்னையா இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஐ கேப் இஸ் த யூனிட் வெக்டார். ஏன்னா எக்ஸ் டேஷ்ல என்ன இருக்கும், we are having only மைனஸ் வேல்யூ. அதே மாதிரி ஒய்ல பாத்தீங்கன்னா என்னையா இருக்கும் அப்படின்னா ஜே கேப். அப்ப ஒய் டேஷ்ல என்னையா இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஜே கேப். ரைட், ஓகே. இப்போ இது ஜெனரல் நமக்கு தெரிய வேண்டியது. இப்போ நம்ம கேஸ்க்கு பாங்க. அப்ப at the point C it resolves into two components. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் காம்பனன்ட் என்னையா சொல்லிடலாம் அப்படின்னா
நார்த் போல்னால வந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட சைன். அப்ப என்ன சொல்லுவீங்க? pn sin theta. pn sin theta. இப்போ இது என்ன ஆக்சிஸ்ல இருக்கு? பிளஸ் ஜேல இருக்கு. அதனால என்ன சொல்லிட்டேன்? பிளஸ் ஜே கேப். ஓகே. அப்ப சவுத் போல்னால வந்தது எப்படியா இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும். ரைட். அப்ப இது என்ன சொல்லுவீங்க? bs sin theta. அப்ப இது என்ன ஆக்சிஸ்ல இருக்கு? y dash. y dash என்ன சொல்லலாம்? மைனஸ் ஜே கேப். இப்ப இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா? ரைட். இப்ப எனக்கு காஸ் காம்பனன்ட் வேணும். அப்ப இது என்னையா அப்படின்னா bs cos theta. அப்ப இது எந்த சைடு வந்துருச்சு? எக்ஸ்ட்ரா சைடு வந்துருச்சு. அப்ப என்ன வந்துடும்? மைனஸ் ஐ கேப். ஓகே. அப்ப சவுத் போல்னால வந்தது. அப்ப என்ன சொல்லிடலாம்? bs cos theta. அப்ப இதுவும் எங்க வந்துருச்சு அப்படின்னா சவுத் போலே வந்துருச்சு. ஸோ மைனஸ் ஐ கேப். ஓகேவா? இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா? ஓகே. இப்ப டாபிக் என்னையா? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. சார் நார்த் போல்னால வந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொன்னீங்க. ரைட்டு. அப்புறம் சவுத் போல்னால வந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சொன்னீங்க. ஆமா. இப்ப என்னன்னா 4 காம்பனன்ட் சொல்லிட்டீங்க. pn sin theta, bs cos theta, bs cos theta. என்னையா சொல்றீங்க? இப்போ வாட் அபவுட் த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா, இந்த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா இந்த 4ஐயும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? ஆட் பண்ணிடலாம். 4ஐயும் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்ப நார்த் போல்னால வந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் சவுத் போல்னால வந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் எப்படி இருக்கு? நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டு எப்படி இருக்கு? எனக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. அப்ப சைன் காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு எப்படி வந்துருச்சு? ஈக்குவலா இருக்கு. ரைட். ஓகே. அப்ப இது பிளஸ் ஜே, இது என்னையா? மைனஸ் ஜே. அப்ப ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. ஈக்குவலா இருக்கு, ஆப்போசிட்டா இருக்கு. அப்ப ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டா இருந்தா இது என்ன ஆயிரும்? கேன்சல் ஆயிரும். கேன்சல் ஆனா என்ன ஆயிருச்சு? எனக்கு 0 ஆயிருச்சு. அப்ப இந்த வெர்டிகல் காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்ன ஆயிருச்சு? கேன்சல் ஆயிருச்சு. சப்போஸ் அப்ப இது அப்படின்னா the resultant will be acting along this direction. அப்ப இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா போதும். that is the total magnetic field. அப்ப என்ன சொல்லிடலாம்? bn cos theta minus I cap plus bs cos theta minus I cap. ஸோ இந்த மைனஸை முன்னாடி எடுத்துக்கோ, இந்த மைனஸை முன்னாடி எடுத்துக்கோ. ஓகே. அப்ப மைனஸ் bn cos theta into I cap. இந்த மைனஸ் உள்ள வந்துட்டா மைனஸ் bs cos theta I cap. ஆக்சுவலா என்ன சொல்லியிருக்கோம்? bn ஈக்குவல் டு bs. அப்ப இந்த bs எடுத்துட்டு நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம்? bn. ஓகே. அப்ப மைனஸ் bn cos theta I cap மைனஸ் bn cos theta into I cap. அப்ப bn plus bn அப்ப என்ன ஆச்சு நமக்கு? 2 times of bn cos theta I cap. என்ன சைன்? மைனஸ் சைன். So that is the net magnetic field. அப்ப 2ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். bn அதான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. ஓகே. cos theta எனக்கு தெரியாதே சார். அப்ப எங்க போலாம்? நம்ம இங்க போயிடலாம். அப்ப cos thetaவுக்கு என்னையா ஃபார்முலா அப்படின்னா cos theta equal to adjacent side by hypotenuse. So where it makes an angle theta. இந்த தீட்டாவுக்கு adjacent side அப்படின்னா ஓல இருந்து n வரைக்கும். ஓகே. அப்ப ஓல இருந்து n வரைக்கும். ஹைபாட்னஸ் அப்படிங்கிறது என்னையா? n-ல இருந்து c வரைக்கும். n-ல இருந்து c வரைக்கும். அப்ப ஓல இருந்து n அப்படிங்கிறது என்னையா? l. ஓகே. ஓல இருந்து n அப்படின்னா அது எப்படி எடுத்துக்கலாம்? l. n-ல இருந்து c எனக்கு தெரியாது. அப்ப n-ல இருந்து c அப்படின்னா to take the square here you can put a square root. அப்ப n-ல இருந்து c அப்படின்னா என்ன போட்டுக்கலாம்? ஸ்கொயர் போட். அப்ப என்னாச்சு நமக்கு? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் r ஸ்கொயர் பிளஸ் எல் ஸ்கொயர். அப்ப இந்த ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா r ஸ்கொயர் பிளஸ் எல் ஸ்கொயர் பவர் 1/2. அப்ப இங்க என்ன பண்ணிடலாம்? r ஸ்கொயர் பிளஸ் எல் ஸ்கொயர் பவர் 1/2. that is the value of cos theta. அப்ப cos theta வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா நமக்கு என்ன ஆயிரும்? ஆன்சர் கிடைச்சிரும். ஓகே. அப்ப என்னையா பண்ணலாம்? அப்ப இந்த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஈக்குவல் டு -2 into bn. So what is the value of bn? That is mu naught by 4 pi into qm divided by r square plus l square power 1.
into cos theta. இப்பதான் பார்த்திருக்கோம் cos theta என்னையா r square cos theta L by r square plus L square power 1 by 2 of I. That is taken along the x-axis. Okay. இப்ப என்னையா பண்ணலாம்? Magnetic dipole moment equal to என்ன சொல்லலாம்? Qm into 2L. So Qm into 2L. எடுத்து என்னையா போட்டுக்கலாம்? Pm. Okay. So net magnetic field minus mu naught by 4 pi. Qm into 2L. அதை எடுத்து என்ன போட்டுக்கலாம்? Pm. Okay. இப்போ இங்க பவர்ல நமக்கு என்னையா இருக்கு 1. இங்க பவர்ல என்னையா இருக்கு half. அப்ப 1 plus half அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் 3/2. அப்ப 3/2 அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் r square plus L square power 3/2 of I cap. இப்போ மறுபடியும் அதே கண்டிஷன் என்னையா r is much greater than L. So L square can be neglected. அப்ப இந்த L square அப்படிங்கறத நம்ம neglect பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் minus mu naught by 4 pi into Pm divided by r square power 3/2 of I cap. இப்ப இந்த 2 இந்த 2 என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும். அப்ப கேன்சல் ஆனா என்ன சொல்லிடலாம் minus mu naught by 4 pi Pm by r cube of I cap. ஓகே. இப்ப இந்த டயகிராமை இங்க தூக்கிட்டு வந்து அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வெர்டிகல் காம்போனன்ட்ஸ். சோ இவன் தான் வெர்டிகல் காம்போனன்ட். இவன் தான் யாரியா Bn sin theta into j cap. அப்ப இவன் என்ன வந்துரும் Ps sin theta minus j cap. ஓகே இவன் ரெண்டு ஓகே. இப்ப இவன் வரணும். இப்ப இந்த லைனை இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணு. அப்ப இது யாரியா அதுதான் இவன். ஓகே அப்ப இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா நெட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அப்ப இது சும்மா பந்தாவா சொல்லணும்னா இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படியே போட்டுக்கலாம். அப்ப இவ யாரு Bn cos theta. அப்ப இது யாரியா அப்படின்னா Bn cos theta என்ன சொல்லலாம் minus I cap. அப்ப இது யாரியா Ps cos theta minus I cap. So the resultant will be acting in the C to D. Okay. அப்ப inside the magnet, the magnetic field is acting from south pole to north pole. பட் நீங்க வெளியே வரும்போது இது எப்படி இருக்கு C to D ஆப்போசிட்ல இருக்கு. இந்த ஆப்போசிட்டை சொல்றதுதான் இந்த மைனஸ் சைன். ஓகேவா? Do you get it now? Do you any doubts? No doubts.